Shalom everyone, and welcome to our special Passover Hebrew lesson. Passover is such a meaningful time for family, tradition, and of course, learning Hebrew. In this video, we're going to learn some simple first-person Hebrew sentences that you can use during your Seder dinner or throughout the holiday. I'll be sharing these sentences in Hebrew with English translations and transliterations, so you can follow along easily. Whether you're new to Hebrew or brushing up for the Seder, this lesson is for you. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. To say, I am preparing for the Passover holiday as a male, say, אני מתכונן לחג הפסח. I מתכונן, prepare, singular male, לחג, for the holiday of הפסח, the Passover. And as a female, say, אני מתכוננת לחג הפסח. To say, I am cleaning the house of chametz for Passover. As a male, say, אני מנקה את הבית מחמץ לפסח. I מנקה, clean, singular male, את הבית, the house, מחמץ, of chametz, לפסח, for Passover. And as a female, say, אני מנקה את הבית מחמץ לפסח. To say, I am setting the table for the Passover Seder. As a male, say, אני עורך את השולחן לסדר פסח. אני עורך, setting, singular male, את השולחן, the table, לסדר, to סדר, פסח, Passover. And as a female, say, אני עורכת את השולחן לסדר פסח. To say, I am celebrating the Passover holiday. As a male, say, אני חוגג את חג הפסח. אני חוגג, celebrate, singular male, את חג הפסח, the Passover holiday. And as a female, say, אני חוגגת את חג הפסח. To say, I'm invited to a holiday meal with the family. As a male, say, אני מוזמן לארוחת חג אצל המשפחה. אני מוזמן, invited, singular male, לארוחת, to a meal of, חג, holiday, אצל, at, המשפחה, the family. And as a female, say, אני מוזמנת לארוחת חג אצל המשפחה. To say, I am being hosted at the family's place as a male. Say, אני מתארח אצל המשפחה. אני מתארח, being hosted, singular male, אצל, at, המשפחה, the family.
And as a female, say, אני מתארחת אצל המשפחה. To say, I am hosting the family. As a male, say, אני מארח את המשפחה. אני מארח, hosting, singular male, את המשפחה, the family. And as a female, say, אני מארחת את המשפחה. To say, I am wearing festive clothes. As a male, say, אני לובש בגדים חגיגיים. אני לובש, wearing, singular male, בגדים, clothes, חגיגיים, festive, plural. And as a female, say, אני לובשת בגדים חגיגיים. To say, I am reading the Haggadah with everyone. As a male, say, אני קורא בהגדה עם כולם. אני קורא, reading, singular male, בהגדה, in the Haggadah, עם, with, כולם, everyone. And as a female, say, אני קוראת בהגדה עם כולם. To say, I am celebrating with the family. As a male, say, אני חוגג עם המשפחה. אני חוגג, celebrating, singular male, עם, with, המשפחה, the family. And as a female, say, אני חוגגת עם המשפחה. To say, I am raising a glass of red wine. As a male, say, אני מרים כוסית יין אדום. אני מרים, raise, singular male, כוסית, a glass of, יין, wine, אדום, red, singular male. And as a female, say, אני מרימה כוסית יין אדום. To say, I am enjoying the holiday atmosphere. As a male, say, אני נהנה מאווירת החג. אני נהנה, enjoying, singular male, מאווירת, from the atmosphere of, החג, the holiday. And as a female, say, אני נהנית מאווירת החג. To say, I am pouring wine into the glasses. As a male, say, אני מוזג יין לכוסות. אני מוזג, pouring, singular male, יין, wine, לכוסות, into the glasses. And as a female, say, אני מוזגת יין לכוסות. To say, I am singing מה נשתנה in a loud voice. As a male, say, אני שר מה נשתנה בקול רם. אני
שר, sing, singular male. מה נשתנה? What has changed, which is a text from the Haggadah. בקול, with a voice. רם, loud, singular male. And as a female, say, אני שרה מה נשתנה בקול רם. To say, I am drinking 4 cups of wine during the seder. As a male, say, אני שותה 4 כוסות יין במהלך הסדר. אני שותה, drink, singular male, 4 כוסות, glasses of, יין, wine, במהלך, during, הסדר, the seder. And as a female, say, אני שותה 4 כוסות יין במהלך הסדר. To say, I am reading about the Exodus from Egypt. As a male, say, אני קורא על יציאת מצרים. אני קורא, read, singular male, על, about, יציאת, the Exodus of, מצרים, Egypt. And as a female, say, אני קוראת על יציאת מצרים. To say, I am eating soup with matzah balls. As a male, say, אני אוכל מרק עם קני דלח. אני אוכל, eat, singular male, מרק, a soup, עם, with, קני דלח, matzah balls. The word קני דלח is actually from Yiddish, but we use it in Passover to say matzah balls. And as a female, say, אני אוכלת מרק עם קני דלח. To say, I am dipping כרפס in salt water. As a male, say, אני טובל כרפס במי מלח. אני טובל, dipping, singular male, כרפס במי, in water of, מלח, salt. And as a female, say, אני טובלת כרפס במי מלח. To say, I love eating matzah. As a male, say, אני אוהב לאכול מצה. אני אוהב, love, singular male, לאכול, to eat, מצה. And as a female, say, אני אוהבת לאכול מצה. To say, I love the sweet taste of the charoset. As a male, say, אני אוהב את הטעם המתוק של החרוסת. אני אוהב, love, singular male, את הטעם, the taste, המתוק, the sweet, singular male, של, of, החרוסת, the חרוסת. And as a female, say, אני
אוהבת את הטעם המתוק של החרוסת. To say, I'm hiding the afikoman for the children. As a male, say, אני מחביא את האפיקומן בשביל הילדים. אני מחביא, hiding, singular male, את האפיקומן בשביל, for, הילדים, the children. And as a female, say, אני מחביאה את האפיקומן בשביל הילדים. To say, I am giving a gift to whoever finds the afikoman. As a male, say, אני נותן מתנה למי שמוצא את האפיקומן. אני נותן, giving, singular male, מתנה, a gift, למי, to whoever, שמוצא, that finds, את האפיקומן, the afikoman. And as a female, say, אני נותנת מתנה למי שמוצא את האפיקומן. To say, I am going to the synagogue during the holiday. As a male, say, אני הולך לבית הכנסת בחג. אני הולך, going, singular male, לבית הכנסת, to the synagogue, בחג, on the holiday. And as a female, say, אני הולכת לבית הכנסת בחג. That's it for today's Passover Hebrew lesson. I hope you're feeling ready to use these sentences in your Seder. I would love to hear from you. How are you celebrating Pesach? Share your favorite Seder moments in the comments below. Wishing you all Chag Pesach Sameach. May you all have a wonderful Passover. And I'll see you in the next video. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you would be the first to know when I release more videos.